строю цю шахту. Батько робив, я доробляю. People working here, this is their life. They always have to work in these conditions. Тяжело начинать, очень тяжело. И ты приезжаешь сюда ни с чем, а некуда туда возвращаться. Мы делаем, что можем, помогаем, работаем. Since Russia first launched its war against Ukraine in 2014, the southeastern region of the country, better known as Donbas, has become world famous for images of war and destruction. But for over a century before that, Donbas was renowned instead for its heavy industry and mining, especially its coal mines. The rich deposits beneath these vast tracts of Ukrainian steppe were once at the core of the Soviet Union's industrialization drive and continued to be a pillar of Ukraine's economy post-independence. This is the story of the people of Donbas, fighting to keep Ukraine's lights on as their homes faced the wave of annihilation brought by Russia's war. We have a really unique opportunity today to go inside one of the last remaining working large coal mines in Ukraine. This is in the western part of the geographical Donbas region, and we're going to find out about the stories of the people who work here, how they ended up here, and how their lives have been transformed by Russia's full-scale war. Together with the midday shift workers, we begin our descent underground. Right, you can see it says here 235 meters underground. The workers here told me that the deepest part of this mine is actually 375 meters. This mine supplies the country's coal-fired power stations, both owned by DTEK, Ukraine's largest private energy company. As part of Russia's campaign to destroy Ukraine's electricity infrastructure, DTEK's power stations and electric substations have frequently come under attack. Це, як ми називаємо, це той же самий другий фронт зараз, який є. Перший фронт – це передова, де наші хлопці боронять нашу країну. І другий фронт – це забезпечення електропостачанням наших осель, теплом там. Since mining first arrived in the Donbas region in the 19th century and was expanded under the early Soviet Union, this profession often spans generations in a given family. 20 років. У мене батько проробив тут 35 років. Був бригадіром в цій бригаді. Годів 5-6 не робив вже десь. 35 років. Династія шахтерська. Дід строїв цю шахту, батько робив, я доробляю. І діти у вас є? Є, у мене дівчатки. Дівчатки, я так думаю, вони не підуть сюди робити. Я цього не хочу. Не хочете? Да. Що хочете? А чого не хочете? Я вважаю, це не жінська робота. Тут важко. Важко і жінкам, пиль. Ви самі бачили, що це. We've had to put these masks on because we just saw the machine work, and already the shaft is just full of this coal dust. But the people working here, this is their life. They always have to work in these conditions. They are just incredibly hard-working people, and it's all for the sake of this. Donbas coal, which powers Ukraine. And it was interesting hearing these people, they're talking about the second front
because at a time when Russia is using attacks on energy infrastructure as a weapon, the fact that Ukraine has been able to keep its power grid up and running has been a huge victory in this war. Since the beginning of Russia's full-scale war, 862 of the workers in this group of mines joined the armed forces, leaving a serious labor shortage. Just like in the famous example of Britain during World War I, it was the region's women that stepped up to keep the industry going. Воспользовались возможностью помочь нашим мужчинам, которые освободили места именно из-за того, что они сейчас на фронте защищают нашу страну. Такой не столь трудной физически, но очень ответственной работой. Мы делаем, что можем, помогаем, работаем. By now, most of Ukraine's coal mines have either been destroyed or occupied by Russia, or closed as the fighting approaches. Many of the workers here have themselves evacuated from the war zone. Last summer, Olena evacuated from Toretsk in Donetsk Oblast when fighting intensified on the outskirts. Now, for the first time in her life, Olena is working underground herself. В связи с боевыми действиями пришлось выехать с города, переехали сюда. Надо было искать новую работу. Ну, так получилось, что на сайте объявление «Павлоград, работа». Было объявление на шахту. А сюда ты приезжаешь полностью, все чужое. Тяжело начинать, очень тяжело. И ты приезжаешь сюда ни с чем. Ты живешь в чужом городе, среди чужих людей. Даже вот чужой коллектив поначалу. А некуда туда возвращаться. Полностью дома нет. Ни у меня, ни у моих родных. Полностью под ноль все. Теперь уже будем как-то здесь приспосабливаться, стараться выжить. Since the beginning of 2025, Russian forces have made significant gains in this part of Ukraine, pushing west towards the border of Dnipropetrovsk Oblast, which has not been touched by Russian occupation so far. This mine is still at a safe distance, around 80 kilometers from the front line, but the threat of that distance decreasing with time hangs over the workers. Очень страшно, не знаешь, куда бежать, что делать. И вот эта неопределенность, она угнетает и очень угнетает. Тут ты пока в новое втягиваешься, выходишь в новое русло, новый круг общения, новые привычки должны у тебя выработаться с новой работой. И вот сейчас тоже другой раз слышно эти взрывы, и ты не знаешь реально, что делать и как быть, и как лучше поступить. Самое главное, как выжить в этой ситуации, ты не знаешь. Places like this are a reminder that to understand Russia's war against Ukraine, you need to understand the people and the history of this region, the Donbas. This is where this mining industry just exploded in the 20th century, and the Soviet Union brought in people, hundreds of thousands from all parts of the country. This region was a center of social problems, of crime, but especially this was where the heartland of, you could say, the more pro-Russian part of Ukraine was. This is where former President Viktor Yanukovych was from. But all that changed in 2014. Russia, of course, came in with their separatist republics, trying to write a narrative about how these people are Russian and we're coming to save you from the Ukrainian nationalists, when in reality, the only thing they're liberating them from is their livelihood, their lives, their homes, and in the cases of entire cities, their entire existence. Ми українці. Ми українці, а то, що там нас хтось освобождає, це все брехня. Завжди так вважали. Завжди вважаю. Я народився в Україні, я живу в ній, я тут заробляю, у мене тут діти, батьки, всі. После 22 года нас оккупировали, на нашу территорию зашли русские, для меня неприемлемо. У меня была возможность уехать, я сразу же уехала, забрала свою семью. Неприемлемо жить
рука об руку с тем, кто убивает наш народ. With Ukraine fighting desperately to turn the tide on the battlefield, while great powers look to steer the country's fate without its participation, the fourth year of Russia's full-scale war looks like it could be decisive. In the meantime, though, the workers of Ukraine's coal country choose to keep their heads down and face every new day as it comes. А про що мрієте? Мрія. Ну, щоб мир у нас був. Ось і все. А буде мир і все прийде, само собою. А ми лишаємося тут. Другий фронт енергетичний. Thank you, as always, for watching this video. On February the 27th, the Kyiv Independent will present When the Water Screams, a new documentary by our War Crimes Investigations Unit about how Russia obstructed and neglected the evacuation of civilians from occupied Kherson Oblast after destroying the Kakhovka Dam. To make sure you don't miss it, please remember to subscribe to our YouTube channel. The work of the Kyiv Independent is only possible thanks to our community of members. To join us, go to kyivindependent.com/membership.